The Prophet said that Dajjal will not enter Makkah and Medina. Dajjal will not enter Makkah and Medina. The angels will prevent him from entering. And I say that Dajjal is already in Makkah and Medina. If you go to perform Umrah, you see Dajjal everywhere you turn. Meaning, you see the footprints of Dajjal, you see the evidence of Dajjal everywhere you turn. Go to Makkah and Medina today. What the hadith is saying is that at that time, when Dajjal will appear as a human being, at that time when he attacks Makkah and Medina, he will be attacking while riding on a donkey. You know about the donkey. And the donkey will fly, it has wings, and fly faster than the clouds. And the donkey will have his ears stretched out wide. Dajjal will be riding on that donkey. We have interpreted it to be fighter aircraft. But you don't have to accept our opinion. No. You can, if you wish, choose to wait for the flying donkey. But we have interpreted it as the fighter aircraft. The Dajjal controls the skies. If you ask the Libyan leader, he will tell you Dajjal controls the skies. So at that time when Israel attacks, Makkah and Medina will be barred from them. They will not be able to attack Makkah and Medina because the angels will prevent them. Prophet warned his people about the Antichrist, about Dajjal, the false Messiah. And the Prophet Noah warned his people. But I say to you something that none ever said before me. The Antichrist sees with one eye, his left eye. He's blind in the right eye. It looks like a bulging grape. But your Lord is not one-eyed. Between his eyes, on his forehead, is written the word kafir, disbeliever. And every mu'min will be able to read it. A mu'min is the one who has accepted the religion, the true religion, but has not only accepted it with the lips, but the truth has entered
into the heart. The one who has faith is a mu'min. And so every mu'min will be able to read and recognize disbeliever. Whether that mu'min is literate or illiterate. Well, then why is it that the one who is a disbeliever cannot read? How come? The one who has faith can read. The one who has no faith cannot read. So maybe we should send him to the eye specialist, have his eyes examined. Why can't you read? But the report comes back from the eye specialist, perfect vision, no glaucoma, no cataract. His eyes are perfect. Well, then why can't he read? Even though his eyes are perfect. And why is it that the one who has faith can read and recognize kafir, disbeliever? Maybe that the one who has faith is not reading with these eyes. Do we have any other eyes beside these eyes? Do we have any other ears beside these ears? Do we have any other means of acquiring knowledge other than through sense perception and rationality, through observation? The modern godless world says no. The Quran says yes. The Quran says that the heart can see. The Quran says that the heart can hear. When faith enters into the heart, then Allah puts nur in the heart, light. And with that light, the heart can see what these eyes cannot see. And so now it is plain and clear that when the one who has faith is seeing, he's seeing with more than these eyes. He's seeing with the heart. And so now it is also plain and clear that when Dajjal sees with the left eye, it symbolizes external vision. When Dajjal is blind in the right eye, it symbolizes internal blindness. With this introduction, we understand now that when we're dealing with the subject of the Antichrist, there is a lot of symbolism involved in it. Religious symbolism, which needs to be interpreted. Dajjal means one who deceives. And so the Antichrist has a PhD in deception. In everything connected with the Antichrist, appearance and reality are opposite to each other. पहाड़ पर मकान बने हुए नजर आ रहे हैं। ये यहाँ के किंग के मकानात हैं और इसके करीबी जगह है जुर्फ, जिसका नाम है। इसके मुतल्लिक़ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा लेकिन मक्का और मदीना की हदूद के अंदर दाखिल नहीं हो सकता।
वो मदीना की हदूद से बाहर जुर्फ के मकाम पर उतरेगा। मदीना में 3 ज़लज़ले आएंगे, 3 मरतबा मदीना कांपेगा, चनाचे हर काफर और मुनाफिक उसकी तरफ निकल कर आ जाएगा। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। There are 2 terms that are used. One is Wahhabi, and it is used because the name of the founder was Abdul Wahhab. And so from Abdul Wahhab, they call Wahhabis. People who follow Abdul Wahhab are called Wahhabis. But they didn't like that term, and so they have coined another term. They call it Salafi, and this referred to the early community. Like you had the early Christians, so too you had the early Muslim community. And they say that our Salafi community is one which struggles to restore the way of life of the early Muslims, the Salafis. But your question is directed towards the political implications of the emergence of the Wahhabis in Saudi Arabia. And without any question of a doubt, this was a marriage of convenience between a religious movement that was in very many respects similar to Protestantism in Europe, a religious movement which was turning away from the spiritual heart of the religious way of life and was restricting the religious way of life to the following literal interpretation of only texts. Religion is founded on texts, T-E-X-T-S, and these texts must be understood literally unless interpreted otherwise by the Prophet himself and by his companions. It led to a kind of blindness, and as a consequence, this marriage of convenience between this religious movement and the political movement led by the Saudi family eventually made an alliance with Britain in the first Arab Spring, when Britain was looking for pro-Western governments to rule over the Arab world. And they successfully installed in Arabia a pro-Western regime called Saudi Arabia. This was the first major sign of a blindness, a religious blindness
in the Wahhabi movement of the Salafis that they could not stand up and offer a masculine challenge to this betrayal of the Prophet and betrayal of Islam in a Saudi Arabia which has become an ally of the modern West, and as a consequence an ally of the Zionists. That Wahhabi blindness has continued to this day, because Saudi Arabia has come out from behind the curtains, and Saudi Arabia has now become a strategic ally of the State of Israel. And as yet we do not have, there are voices of dissent in Saudi Arabia, definitely. And there are many, many Saudis who are now listening to me. Yes. But the Saudi religious establishment continues to display a pathetic blindness and an incapacity to recognize the betrayal and to stand up and to denounce it and to struggle to liberate Arabia from the hands of those who have taken it into the bosom of Zionism. Well, a leading Saudi academic has proposed to relocate the body of Prophet Muhammad in a move that is expected to draw an angry response from the Muslim world. Under the controversial proposal, the tomb of Islam's prophet could be destroyed and his body removed to an anonymous grave in the nearby Al-Bali cemetery. In the centre of Rome on Saturday, Italians and visitors to the city discovered the heritage and civilization of Saudi Arabia and the Arabian Peninsula. At the festivities, 160 unique historical artifacts were on display at Rome's Vittoriano Museum, marking the first time that archaeological pieces from Saudi Arabia's history were exhibited in a foreign country.
التي نزلت بالأمة اليوم أن الأمة وهي في حضيض حضيضها وفي قمة انشغالها بذنوبها ومعاصيها ودنياها يوجد فيها من يتكلم من على المنبر أو في وسائل إعلام باسم الدين وباسم الشريعة فيطرح بين الأمة قضية هل والدي النبي في الجنة أو في النار، وكأنه قد دخل الجنة وتربع فيها واطمأن ليتلفت بعد ذلك من في الجنة ومن في النار. إن من وراء هذا الكلام إعداد لفصل الأمة عن حقيقة صلتها بالنبي صلى الله عليه وسلم. لو كانت القضية قضية والدي المصطفى فقط لكنا زلة قدم، لكن في نفس الوقت يثار بجميع ما يملك هؤلاء القوم من وسائل، وهي وإن كثرت في تقدير الدنيا كثير فهي قليلة ناقصة لأنها باطل يوشك أن يندحر عن الأمة باندحار الباطل عنها بكل الوسائل التي يستطيعونها. نسمع والد النبي في النار، أم النبي في النار، طيب أبو النبي وأم النبي في شيء ثاني؟ أيوه مدينة النبي لا تسموها منورة، هي نبوية خلاص ما عادت منورة. طيب حاضر أبو النبي وأم النبي ومدينة النبي، طيب وآل البيت ما زي الناس مثل الناس ما في فرق بينهم وبين الخلق. إيش آل البيت؟ إيش هذا التميز؟ ما عندنا هذا الكلام في الإسلام، ما له ميزة. الحسين مثل بقية الناس، اعمل تمام تكون مثل الحسين. عجيب. طيب خلصتوا خلاص؟ لا 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 عجيب. طيب هذا أبو النبي وأمه، مدينته، أهل بيته، أصحاب النبي يا جماعة. أيوة أصحاب النبي يخطئون ويصيبون يا جماعة. ابن عمر كان يتبرك بآثار، لا لا ابن عمر غلط. طيب خلاص خلصتوا اللي عندكم؟ لا لا لسه. أبو النبي وأمه، مدينته، أهل بيته، أصحابه، آثار النبي. آثار النبي نكسرها، ممنوع تتبركوا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. شرك 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 شرك. عجيب. شرك 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 يا جماعة. سيدنا عبد الله بن عمر في صحيح البخاري كان يتمسح برمانة منبر النبي. لا 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 تهور تهور. عجيب عجيب. طيب وآثار النبي هي عشان خلص الموال انت اللهم صل على النبي. لا 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 ترفعوا صوتكم بالصلاة على النبي، ممنوع ممنوع. بدعة بدعة لو رفعتوا أصواتكم بالصلاة على النبي. نحن نحب النبي يا جماعة. أيوة لكن خلاص سنة ممنوع، لا تصلي في سرك بس خلاص ممنوع. بدعة لا ترفع صوتك. بلعنا. طيب ممنوع. أبو النبي وأمه أهل بيته وأصحابه مدينته آثاره حتى الصلاة عليه كمان ممنوع. يا كحلاوي أنت تمدح النبي. بدعة. إيش يمدح النبي؟ لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ولا تقولوا عبد الله. تعال تعال. إذا المسألة وراءها شيء. لو كانت قضية أبو النبي وأمه فقط مساكين غلطة ما فهموا النصوص ما فهموا الأدلة. لو كانت قضية أهل البيت وحدهم مساكين ما فهموا وخافوا من الغلو جزاهم الله خير. لو قضية مدح النبي لكن كل المسائل المتعلقة بالنبي خلاص مات 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 ما عاد ينفع ولا يضر خلاص خلاص يلا. عجيب يا جماعة. احنا رايحين للحجاز بشد الأنفس، شقيت عمري لأجل أحصل التذكرة أروح لمكة وزور النبي. لا ليس من أركان الحج ولا من شروطه ولا من واجباته ولا من سننه زيارة النبي. ومن قال لكم أنها من الشروط والواجبات في الحج؟ هي من شروط وواجبات المحبة، شيء ما تعرفونه أنتم. عجيب. المسألة وراءها شيء، ليست المسألة عدم فهم للنصوص. هناك قضية بين القوم وبين سيدنا محمد، هذه المسألة. نحن نحب النبي. كذبتم والله. لو أحببتم النبي ما قبلتموه بمثل هذه المقابلة. أبو النبي وأم النبي في النار. ما مقصودك بشغل الناس بمثل هذا الأمر؟ كما أخبرتكم القضية وراءها نزع محبة النبي من قلوب المسلمين. إيه سيدة زينب هنا عندك في مصر. ها الحمد لله أنا ما عتبت ولا دخلت إلى داخل السيدة زينب. تفتخر فرحان. هي ما تريدك، هي لا تريدك، ولو أرادتك لهيأ الله لك زيارتها.
الناس يعملوا أشياء غلط في المقام، الناس يعملوا أشياء غلط عند الكعبة، تهجر الكعبة. هناك عصابات نشالين تدخل الحرم وتقص الجيوب وتسرق. يلا ما دام في أشياء غلط في الحرم نترك الحرم. يلا في ناس تعمل أشياء غلط في الصلاة نترك الصلاة. في ناس تعمل أشياء غلط في القرآن نترك القرآن. طيب بسم الله يلا. طيب هاتوا العلم الجديد هذا نسمع نفهم. وناس تعمل شيء غلط في السنة، محدثون دخلوا باسم الحديث ووضعوا أحاديث على رسول الله، كذبوا على رسول الله متعمدين. يلا ما دام السنة فيها ناس غلطوا وهناك قالوا غلط نترك السنة. أيوة نترك القرآن، نترك السنة، نترك الكعبة، نترك أهل البيت. جيبوا الخلاصة، نترك الدين قصدكم. هذا نهاية الكلام. أعداؤنا لما فشلوا في أن ينتزعونا من الدين بصراحة دسوا بيننا من يتكلم باسم الدين ليستل الدين من قلوبنا. فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. لما يا رسول الله؟ تعالوا أقول لكم إيش السر أيضا مع عدم المحبة. يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. الحمد لله